Хорошо. Начнем-ка транслировать. Трансляция пошел. Отлично. Так. Включаем. Так. Сейчас еще раз попробуем включить. Ботрикс правильно присоединился к каналу. Отлично. Стрим пошел. Это хорошо. Окей. Так, давай-ка мы зайдем. Что это такое? Чё? Блин. Что вообще происходит, да? А, блин. Нет. Параметры. Видео. Последний. Так. Проверим здесь. Отлично. Ай ты, Господи.
понимаю. И почему так происходит-то, блин? Почему так происходит? Кошмар. Ладно. Вау! Даже один зомби какой-то. Вроде здесь работает все хорошо. Но здесь нехорошо. Здесь меня не устраивает, ничего не устраивает. Ладно. Отлично. Что? Вы издеваетесь? Ха, ой, бляха, табуха.
Пойдем сейчас в лагерь. Ой, блин. Your Majesty, we are approaching the encampment of Camelot's expeditionary forces. Не, так дело не пойдет. Настройка не работает, к сожалению. Настройка трансляции не работает. Настройка трансляции не работает. Ваше Величество, мы приближаемся к лагерю экспедиционных войск Камелота. A sense of dread Ужас hangs витает thick в in the воздухе, а air, какая здесь as well вонь. as a pungent terror. I smell it too. The putrid stench of rotting corpses. It appears to be getting stronger as we draw closer to the encampment. Я тоже это чувствую. Смрад гниющих трупов омерзителен. И чем ближе мы к лагерю, тем сильнее зловоние. Then we ride towards a most foul and fearsome omen. But still, we must ride with haste. По-моему, творится что-то неладное. Поспешим. What stumbling horror is this? Что это за тварина? The twisted shape of this beast shall surely haunt all my days to come, along with its wretched smell. Тьфу! В жизни не видел ничего более отвратительное. It is equal parts beast, plant, and stench. A true abomination if ever I did see one. Животное ли это или растение? Растение не знаю, но воняет явно не от него. Или так оказалось. Как здесь прочитаю сейчас. Животное ли это или растение? Не знаю, но воняет явно от него. My liege, our soldiers are nowhere to be seen. Did this vile monster kill them all? Мой лорд, наших солдат нигде не видно. Неужто эта злобная тварь всех их убила? I doubt we can ask it questions, but still, it will answer for its sins at the end of my blade. Мы должны уничтожить это мерзкое исчадие. Они 11 уровень, а мои герои... Давайте мы их поднимем, героев поднимем. Уровень героя поднимем. До 15-го. Отлично. Следующий. Отлично. Так, следующий. Отлично, подожди.
Думаю, все. Думаю, идем дальше. Начинаем битву. Начинаем битву. Какая мерзость! Какая мерзость! Готово. Those screams and that terrible stench. Are they coming straight from hell itself? Что такое вообще, блядь, происходит? Ёбана в рот. Полный кошмар. Ладно. It is a hell I fear we must march towards, though the numbers of devils there seem endless. Не могу знать, но я уверен, тут их много. But for the well-being of Sir Baldwin and the troops, we will face down any evil. We shall not stop our search. Меня беспокоит положение сэра Баудвина и его войск. Очень беспокоит. Indeed, your majesty. I stay by your side. I wish the winds did not so strikingly carry the smell of our foes. Согласен, Ваше Величество. Буду продолжить наши поиски. Отлично.
Am I going mad? Or has the stench become something even more revolting? Постой, это запах, еще чудище. There is some fresh terror to it. Это новое, не может быть. Солдаты, восставшие из мертвых. Dead. They walk again. What are these corruptions of flesh doing in Wales? Что эти жуткие существа делают в Уэльсе? Вперед! Нифига себе! Вау. Это было что-то. They are a mockery of both humanity and nature at once. Sir Hector, have you seen anything like this? Эти существа все еще чем-то напоминают людей. Сэр Эктор, вы когда-нибудь видели подобное? Nay, Your Majesty. In all my years as a knight, I have neither seen nor heard of such a thing. Нет, Ваше Величество, я уже долго служу рыцарем, но ни о чем таком не слышал ни разу. Could our forces have truly been done in by these creatures? Their whereabouts are still unknown. Неужто эти твари впрямь перебили наших солдат? Мы ведь так и не нашли свое войско. Your Majesty, these scattered armaments are those of Camelot's forces. They must have been dropped by our missing troops. Ваше Величество, Shall we follow them and see where they lead? Ваше Величество, повсюду разбросано оружие солдат Камелота. Наверное, его бросили солдаты, которых мы ищем. Думаете, нам стоит идти по этим следам? Yes. Да. Let us follow the Идем по trail. следам. Я Though I опасаюсь fear the худшего. worst. All of these scattered weapons and carts.
It appears that our forces fled in a panicked retreat. Повсюду брошено оружие и телеги. Похоже, наши войска вступали в панике. If that is indeed what transpired, perhaps we'll be able to find some survivors. Keep following along the trail. Если так все и было, то мы должны найти хоть каких-нибудь выживших. Идемте по следам. Your Majesty, look! There is Sir Bodwin among them. Ваше Величество, смотрите, среди них сэр Баудвин. Our soldiers were turned into monsters by those foul things. They must be destroyed. Ситуация быстрее нас. Так, давай-ка мы усилим наших героев. Так-то ж. Готово. Прибили подлюгу, которая на нас напала. 4 подлюг, и все умерли. Who
Who are you? A Кто? savior? Кто вы? Another curse? Что вам от меня нужно? I am Arthur Pendragon, King of Camelot. Are you responsible for this plague that consumes my soldiers? Я Артур Пендрагон, король Камелота, повинись в своих преступлениях против моих солдат. Mighty king, you misunderstand. О, великий король, вы не понимаете. Then pray I find understanding soon. For at this moment I see only bewitchment in need of banishing. Мы не будем выслушивать твою ложь, иначе ты умрешь следующий. Sir Bodwin, are you hurt? Сэр Баудвин, вы ранены? If only we'd gotten here sooner. The dark forces slowed our journey. Tell us, are these horrors the machinations of this woman? Прошу прощения, что не нашли вас раньше. Мы могли бы спасть жертвой этого умысла, этой женщины. Absolutely not, Your Majesty. This lady is the one who rescued me from the creatures and even tended to my wounds. Это не так, Ваше Величество. Именно эта женщина спасла меня от чудовищ и даже обработала мои раны. Those horrid things. Were they truly our soldiers? Our friends? Понятно. Эти чудовища, эти чудовища, это наши солдаты? Yes, Your Majesty. They were once our men, but now... Да, Ваше Величество. Раньше они были вашими людьми. Are they all lost? Or did I just cut down soldiers of Camelot, whom I should have been looking to cure? Значит, я только что перебил солдат Камелота? They are our brethren no more. We were retrieving the bodies of the fallen last night, after defeating Anguish and Lot's allied forces. Это случилось прошлой ночью после победы над объединенными силами Ангвиша и Лота. Мы забирали тела своих павших воинов. But suddenly, our dead transformed into those things. And amid that chaos, the enemy surprise attacked us too. Но внезапно мертвые восстали и обратились в твари. Воцарился хаос, и на нас вновь напал враг. Our soldiers' fallen forms turned into vessels for monsters. By the gods, what madness! Наши воины обратились в чудовищ? Клянусь Юпитером, что это за безумие? It is caused by an infection of wraithweed spores. The spores were cultivated en masse by Anguish's forces for use in battle. Это все споры призрасвета. Войска Ангвиша массово выращивали их, дабы потом применять в бою. That is why I and other like-minded individuals have worked together to produce Midna, a cure for the infection. That is when I came upon these people. Именно поэтому я и мои сторонники пытались создать Мидну, лекарство от этой инфекции. А потом я увидела этих людей. I did not know. I came close to making a terrible mistake. Forgive me. Простите, я не знал. И едва не совершил непоправимо. Я прошу у вас прощения. You mustn't blame yourself, Your Majesty. Everything happens according to the will of Dian Kakt. Не вините себя, Ваше Величество. На все воля Диан Кехта. Баудвин. Арг. Sir Bodwin, you are unwell. Please do not move. Сэр Баудвин, вам плохо? Вам плохо, не двигайтесь. The Midna will prevent the worst from happening, but his wounds are grave and need better treatment. We must take him to a nearby village. Мидна убережет его от ужасной участи. Но раны серьезные, и их нужно как следует обработать. Его надо перенести в ближайшую деревню. We?
Do you mean that you wish to join us? То есть ты хочешь пойти с нами? Only if you will allow me, Your Majesty. I am aware of the location of the Wraithweed spore farms as well. Только с вашего позволения. Ваше Величество, я знаю, где находятся фермы спор призраков светов. Then it seems we would be foolish to leave you behind. Onward then, with haste for Sir Baldwin's sake. Ясно. Ты можешь отправиться с нами. Понятно. Начинаем битву. Ёкарный бабай, чё он творит, это клещара? Огромный клещара. Обжора, блядь. Огромный обжора. Какой он большой, я охуел. Мама мия, он пришел за помощью, ёбаный свет. Он помощь пришел, охуеть. Итва, сейчас он угробит наших солдат. Прикончил. Ого, молодец, девка, молодец. Что ты творишь, а? Какая ты мощная. О-хо-хо-хо, вау. Молодчик. Артур молодчик. Круто. И мой уровень повышен. Мой уровень повышен до 3 уровня. Отлично. Вот сейчас теперь я стал 3 уровнем.
What if they've already taken the village? What if all we love has been lost to their swelling, unholy ranks? Что если они уже захватили деревню? Have hope. If all else is lost, keep hope alive. We're almost there. Hurry to the gates. Мы почти на месте, скорее к воротам. Неплохо. Идем в деревню, зайдем в деревню, посмотрим, что там в деревне. Open the gates! Открыть ворота. Sir Baldwin! Sir, forgive me, but we cannot open our gates without an express order from our captain. Сэр Баудвин, прошу прощения, милорд, но мы не можем открыть ворота без приказа капитана. Are you mad? Look at Sir Bodwin, he's been wounded. Вы сошли с ума? Посмотрите, сэр Баудвин ранен. Say now, what's all this? Так. Что это тут у вас? Well, if it isn't Sir Baldwin out for an evening stroll with our soldiers and a lovely lady. Вот это да! Сам сэр Баудвин прибыл со своей святой, да еще и с прекрасной леди. Tristan, mock us not. Тристан, где твои We need манеры? aid and safety. Open the gates. Enter, good Sir Knight. Открыть ворота. Ходите, доблестный рыцарь. Egads, you. Господи, Oh, это вы. Do you know me, Вы sir? знакомы, сэр? I cry your mercy for my earlier discourtesy. What brings such a glorious presence to this wretched place? Я нижайше извиняюсь за мою вопиющую бестактность. Что привело вас, прекрасную даму, в это жалкое обиталище. Oh, Ох, That's enough, Tristan. достаточно, Тристан. Ha! Ха, а вы You're still as всегда будете overbearing as назойливы, ever, сэр Sir Баудвин. Baldwin. I thought you were off enjoying the lovely parties of Camelot. They must throw a rather rambunctious soiree. А где-то так, на вас так себе. Я-то думал, вы вовсю наслаждаетесь пышными пирами Камелота, разве нет? Enough. Watch your tongue or you'll lose it. Don't you know who this is? Довольно. Следи за языком, или ты его лишишься. Знаешь, кто перед тобой? Well, he must be very important. A king. A god. I can see they have the armor of a noble, but not the posture of one. Ну, явно какая-то важная шишка. И что же? Кто наши незваные гости? Bite your tongue. Прикуси язык. This is His Majesty, Arthur, Lord of Camelot,
King of all Britain and rightful ruler of Wales. Перед вами его величество Артур, правитель Камелота, король всей Британии и законный владыка Уэльса. Arthur Pendragon, of course. I should have recognized the son of Uther the Vile. Ого, нифига себе. Как ты сказал, Артур? Это тот, который сын Утера Поганого? What? Что? Troops, behold, the son of Uther. Uther who stole our king's life and our queen's virtue. Ха-ха-ха, солдаты, проходите, узрите у сына Утера, который убил нашего королеву и обесчестил королеву. Sir Сэр Hector, Hector, is это this true? правда? Your Majesty. Ваше Величество. Tristan, you cannot demand the sins of the father to be paid by the son. Тристан, ты не можешь принуждать сына расплачиваться за грехи отца. King Arthur came to Wales in its time of need. You must think of the risk that he took upon himself. Уэльс нуждается в помощи, и король Артур прибыл, чтобы ее оказать. Подумай, какой для него это риск. One may play the hero whilst planning other schemes. A false face of help is a mighty shield. Ну, кто знает, может он прибыл плести новые интриги и коварные планы? It is my duty as son to answer for my father's acts, noble or horrid. Tell me, what might be done to assuage Wales's pain? Как сын, я обязан нести бремя грехов своего отца и делаю все, чтобы облегчить боль Уэльса. I propose a test. Are you willing to stake your life on it? Тогда я предлагаю испытание. Готов ли ты рискнуть жизнью? If staking my life is what it takes. Если без этого не обойтись. Then draw your sword, King Arthur, and you shall taste the wrath of Wales. Тогда обнажи свой меч, король Артур, и ты познаешь ярость Уэльса. I have accepted your challenge, Tristan. But what shall you stake if you lose? Я готов пройти твое испытание, Тристан, но что будет, если проиграешь? If you defeat me, I shall banish any thought of resentment to you and pledge my undying loyalty. Если ты сумеешь меня победить, я забуду свои обиды и поклянусь в верности своей жизни. If you fall to my blade, but manage still to cling to your life, you shall leave these lands and never return. Если ты будешь побежден и выживешь, то покинешь эти земли и более на них не вступишь. Fair enough. I accept your conditions. Справедливо, справедливо. Я принимаю твои условия. Now, when you are ready. Тогда приступим. On Защищайся. guard. Поехали. Ого. Хорошо. Победил. You have defeated me, and I shall honor our terms. Вы победили меня, я выполню наш уговор. Forgive my previous transgressions.
Your Majesty. I, Tristan, pledge a lifetime of fealty to you, the one true king. Простите мне мои прошлые слова, Ваше Величество. Я, Тристан, клянусь в пожизненной верности вам, истинному королю. Captain, renounce your vow. His victory means nothing. Капитан, откажитесь от своей клятвы. Его победа ничего не значит. My king is your king. If that's not to your liking, then challenge me, if you dare. Мой король и твой король тоже. Если тебе это не по нраву, то тогда сразись со мной, если сможешь. It is all water under a very ancient and complicated bridge. I accept your pledge of loyalty. Теперь все это уже в прошлом. Я принимаю твою клятву верности. Отлично. Tristan, I would have you accompany me in Sir Bodwin's place, as he is injured. Тристан, ты должен пойти со мной вместо раненого сэра Баудвина. Of course, your majesty. Are we off to battle the monsters? Разумеется, Ваше Величество, мы идем биться с чудовищами. Better yet, we will seek and destroy the monstrous outbreak at its source. Гораздо лучше мы отыщем и уничтожим источник всей этой заразы. Your Majesty, I will go. I am still fit to serve, fit to fight, fit... Ваше Величество, я пойду с вами, я все еще могу послужить вам. Sir Bodwin, you mustn't push yourself too hastily, or you may never wield a sword again. Не стоит торопиться, сэр Баудвин, иначе вы рискуете больше никогда не поднять меч. And with no more Midna left at hand, someone must remain here with the militia to protect the village. И у нас иссякли запасы Мидны. Кто-то должен остаться здесь и с ополчением, и защищать деревню. Fine. Then I must stay. But my spirit travels with you. Please be cautious, Your Majesty. Так и быть, я останусь. Будьте осторожны, Ваше Величество. There are 2 Wraithweed spore farms in total. One lies on a hill to the northwest. The other is in a village near Tintagel Castle. Есть 2 фермы спор предрассвета. Одна на холме, это к северо-западу, другая в деревне, далеко от замка Тинтагель. Wraithweed blooms produce spores once a day, at dawn. Предрассвет дает споры 1 раз в день, на рассвете. If we strike the spore farms now, we can prevent more people from being turned into monsters. Если мы атакуем ферму сейчас, то спасем многих людей от превращения в тварей. Very well. We shall attack the farm to the northwest first. Хорошо, сначала мы нападем на ферму к северо-западу. You have the fire in your heart. Ага. Нам дали нового легендарного героя Тристана. Отлично. Экипировка. Управление. Тристан. Отлично.
has ordered a traitor. Please, you must stop this. How can you abuse the laws of nature this way while sacrificing innocent lives? Прошу вас, остановитесь. Как вы смеете так издеваться над природой и при этом жертвуя невинными людьми? None are innocent who seek to destroy us. Turn back lest you face the same fate. Проваливай, или мы тебя заставим. Ха. Так. Как же нам изменить? Героев. Музыка. Вперед. Ого. Будет тяжело. Тяжело. Все, осталось трое. Ебать! Вы должны ее убить! Нормально, супер. Одна что? Вау. May you rest peacefully in the bosom of the unkept. Дожалится над вами великий Диан Кехт. I can't imagine how you must feel. To stand against your own kin for the sake of natural order, the lives of strangers.
Представляю, что ты чувствуешь. Поднимать меч на собственных людей во имя природы и жизни невинных. I appreciate your words, Tristan, but we still have much to accomplish. And I must make my peace with what is to come. Я ценю твои слова, Тристан, но у нас еще много дел, а я должна подготовиться к тому, что грядет. So, our next destination is near Tintagel Castle? Значит, наша следующая цель у замка Тинтагель? Yes, Your Majesty. Да, Ваше Величество, Please, следуйте за мной. follow me. Отлично. Так. Your Majesty, look. There are Anguish and Lot's allied forces just ahead. Ваше Величество, смотрите, впереди объединение войска Ангуса и Лота. The villains Они travel определили with нас, devil's speed. приготовимся к битве. Prepare. Ого. Вот это да! Раз, два, три, четыре врагов. Нифига себе. Сейчас будет жарко. Ох, как будет жарко. Будет долгая и трудная битва. Долгая и трудная битва.
last. The ranks of this. Your Majesty, the situation is grim. We must retreat. Ваше Величество, положение серьезное, мы должны отступить. We cannot yield yet, Sir Hector. We must stand fast for the good of Wales. Мы не можем этого сделать, сэр Гектор. Мы должны выставить во имя Уэльса. Tristan's words are true. Reform your ranks and fight. Чисто прав, займите оборону и сражайтесь. Так, минуточку. Отлично. Ага, нет. Ясно, ясно, понял. Битва будет долгая, друзья мои. Битва будет долгая. Минута 35. Минута 35 секунд. Я же говорил, битва будет долгой. Ха-ха. Битва будет долгой. Тут еще и вторая волна. Первая волна закончилась, вторая волна началась. Ого! Да себе, девка, ты даешь.
4 минуты, ребята, бой идет. 4 минуты, офигеть. Готов. Sir Hector! Tristan! Sir Hector, Tristan. Tristan, can you hear me? Tristan, ты меня слышишь? Fear not, Isolde. Не бойся, Изольда. Oh, but fear is so truly delightful to behold. It gives your suffering flavor. Ой, кажется, все ваши старания пошли прахом. Вам помочь? You twisted witch! Ах ты May the woe подлая, you put into the world return to you 1,000-fold! ах ты подлая ведьма. A present of poetry as always, Arthur. In trade, I shall grant you the gift of a swift and pointless death. Из благородства я укажу вам услугу и подарю быструю смерть. Тебе конец, Артур Пендрагон. Пендрагон. Ха-ха-ха-ха-ха. Опа! Так, хорошие подарки нам дали. Посмотрим. Ага. Отлично. Еще. Kay! You're here to help! Кей, ты пришла на помощь. Not that you needed it, of course, but our new friends from Benoix. Thank heavens we were not a moment too Мы late. не опоздали. Lady Kay Lady Kay jests, очень but she спешила, acted милорд. with the utmost urgency, my liege. Lady Спасибо Kay всем, making вам jokes to всем. me is like the sun rising. Expected and, well, Blast it to Hades! The blood of the Godslayer was ready to be spilled and claimed. Черт побери, я почти получила кровь убийцы, заполучила кровь убийцы богов. Anguish! Anguish, Your твой промах incompetence стоил cost me a нам victory. победы. Now you shall pay ты that за debt это with your own заплатишь. suffering. Wait, Что? Что это what do you значит? mean? Крах. Что? What is the meaning Что of это this? значит? It means your use is over, and there are things more crucial than the dominion of Wales. Ты мне But больше не thank you нужен. for your service to my Навязчивый болван. goals. У меня есть дела поважнее, чем пытаться захватить Уэльс. Спасибо, что дал
себя использовать. Ха-ха-ха-ха. I am Я в fine. порядке. Лучше Please send буду us to Серу Hector and Эктору и Tristan. Серу Тристану. Of course. Разумеется, но что But будет what с will you королем do with King Англии? Anguish? There is a Он fate заплатит за waiting все for свои him, преступления. and I have a blade that shall hurry him to it. Отлично. Anguish, Англиш, ты you led an запытался invasion захватить of another земли другого realm. королевства. You know Ты what знаешь, justice что shall be тебя brought down ждет? upon. You almost Хорошо, sound like ты a говоришь seasoned почти как ruler, not a mere настоящий boy. правитель, а не I мальчишка. shall not Я не beg. буду молить о Kill пощаде, me. убей меня, если That is можешь. your version. Нет, нет, отец, вставай. Father? Отец? His Она daughter? его дочь? Your Majesty, I beg of you, show mercy upon my father, please. Ваше Величество, умоляю вас, зачтите над моим отцом. Isolde, Изольда, милая, my dear, за мои преступления не может my быть crimes are пощады. too great for mercy. Yes, I know Знаю, my father's преступления моего crimes отца cannot нельзя go заставить unpunished. безнаказанными. But he Но too он was a ведь victim of жертвой lots of коварных evil махинаций. schemes. He was simply Лота. used. Его использовали. The devastation he has wrought cannot be merely explained away by claiming he was deceived. Он виновен во многих бедствиях, но одним лишь обманом не объяснить то, что он сделал. My father's true crime is that he failed to place his faith in Arthur as the High King of Britain. Вина моего отца лишь в том, что он не поверил в Артура, верховного короля Британии. The reach of the former King Uther's tyranny extended beyond Wales and all the way to Munster. Предыдущий правитель, король Утер, был тираном. Впоследствии его злодейств вышли далеко за земли Уэльса и вплоть до Мюнстера. It was Lot who took advantage of my father's apprehensive state and persuaded him to awaken the Wraithweed. And in the end, it was Lot who stole away the horns of Dian Kect as well. Поэтому Лот воспользовался податливостью моего отца и убедил пробудить предрассвет. И это Лот в конечном итоге украл рога Диан Кехта. I was wondering why that witch suddenly turned against her own side. Are those horns truly of such great value? Я удивилась, эта ведьма так внезапно предала своих союзников. Неужто эти рога и правда столь ценны? The witch's name is Morgan. It was she who approached us with Lot and planned and executed everything. Ее зовут Моргана. Это она явилась к нам с Лотом. Все спланировала и осуществила. What else are they planning, Isolde? Что еще они замыслили, Изольда? My belief is that they intend to bring upon the resurrection of the ancient gods. They must be planning to use the horns of Dian Kect to produce the essence of nature. Думаю, они собираются воскресить древних богов. Боюсь, с помощью рогов Диан Кехта они хотят создать сущность природы. But why would they want to revive the ancient gods? What is there to gain in bringing back those who seek to control them? Но зачем им воскрешать древних богов? That I do not know. But I'm certain that the essence of nature is essential to the revival of the ancient gods. Этого я знаю, этого я не знаю. Но я знаю одно. Без сущности природы древних богов не воскресить. And how is this essence of nature made? Как же создать эту сущность природы? They will need rare minerals from the crystal mines of Sherwood Forest and the divine energy of Stonehenge. Им понадобятся редкие минералы из кристальных шахт Шервудского леса и энергия божества из Стоунхеджа. They need the blood of the Godslayer, which flows through your veins. Им нужна кровь убийцы богов, что течет в твоих венах. Ага.
им нужна кровь убийцы богов, что течет в твоих венах. The Godslayer? Убийца богов? The ancient gods were imprisoned and sealed through the blood of your ancestor. Now, they need that blood for the ceremony to resurrect them. С помощью крови твоего предка древних богов заключили в тюрьму. И теперь, чтобы воскресить их, нужна твоя кровь. Ugh, hell's bells. Magic and blood and old gods. Whatever happened to the elegant simplicity of a battle with swords and shields? Проклятие. Ты говоришь о полном безумии. In any case, you may raise your head, King Anguish. В любом случае, вы можете поднять голову, король Ангвиш. King Anguish, I vow not to repeat the tyranny and foolishness of my predecessor. Will you recognize me as High King of Britain and swear your allegiance to Camelot? Король Ангвиш, я клянусь не повторять глупых ошибок своего предка-тирана. Признаешь ли ты меня с верховным королем Британии, клянешься ли в верности к Камелоту? Not for the sake of my life, but for the sake of my daughter and people. I will serve you as your loyal knight. Но если ты сохранишь мне жизнь, я стану твоим верным рыцарем. As noble a reason to serve as any. And Isolde, how is Tristan? Благодарю. Изольда, как там Тристан? An Irish soldier's poisoned arrow brushed his neck. He'll need some time to recover. Отравленная стрела ирландского лучника задела его шею. Он поправится, но не скоро. Do what you can for him. I'll leave him in your hands. Сделай для него все, что сможешь. Его жизнь в твоих руках. Yes, Your Majesty. I'll make sure he recovers. Да, Ваше Величество. Я прослежу, чтобы ему стало лучше. It's time we return to Camelot. We need to look into what Morgan and Lot are planning. Настало время вернуться в Камелот. Нам нужно узнать, что задумали Моргана и с Лотом. It's been quite a journey. I hope to wash the funk of these last battles off with haste. Ух, это было тяжелое путешествие. Скорее бы домой. I had been holding my tongue about needing to hold my nose as well. Да ладно, but тебе yes, же не a впервой, fragrant а? bath seems an ideal plan for all you noble mo- Уэльс в безопасности. Отец выбрал сторону добра. Так почему же мне тревожно? Может, потому что Тристан ранен? Мы ведь только познакомились. Почему я за него беспокоюсь? Я? Что? Она, кажется, влюбилась в Тристана. Леди Изольда, я принес срочные вести. Что что-то ужасное? Ха-ха, не стоит беспокоиться, вести хорошие. Вы выходите замуж за сэра Баудвина. Вы должны приготовиться к свадьбе. Замуж? За сэра Баудвина? Этот брак станет символом мира между Уэльсом и Мюнстером. Король Ангвиш первый предложил эту идею. А я ведь только осознала свои чувства к Тристану. Как жестоко. Вот оно что! Вот оно что, ребята! Легенда! Тристан и Изольда. В фильме есть. Тристан и Изольда. Горячее сердце. Ай, блин. И даже роман есть. Тристан и Изольда. Шекспира. Вау. Все ясно. Она влюбилась в этого Тристана.
новинки. Клан. Найдите новых друзей и разделите веселье с другими игроками. Калибур. Вы можете вступить в уже созданные кланы или создавать свой собственный.
это за прохождение такого вы. Башня магов готова к службе. В ней можно заниматься созданием и созданием. Башня магов. Неплохо. Еще раз. Ваше Величество, что вам известно о Шербургском лесе? Всего, кроме того, что он очень старый. Еще ходят слухи, что там живут феи. Это не слухи. Феи из Шербургского леса были союзниками Камелота со времен правления короля Утера. Нам не хватит солдат для битвы с Лотом. Нам нужно собрать своих старых друзей. Король Лот придет сам? Он почти учили, наверняка скоро появится. А если не придет сам, то пришлет вместе себе лучших воинов. Туда я должен отправиться в путь и сделать все, что в моих силах. Гиллиен – посланница летнего двора. Она также управляет кристальными шахтами. Найти ее в Шербурге, и пусть она пока докажет верность присяге. Ты не пойдешь со мной? Мне лучше не встречаться с феями. Хотя меня и беспокоит, что Ваше Величество занимается этим листом, я для вас
Sherwood Forest, the peaceful realm of the Fae, has been invaded by the tyrant Lot's forces. Arthur returns to Camelot after defeating Anguish. Then heads to the Fae Mine to keep an old oath. In a forest ruined by ghouls and teeming with cursed souls, Arthur must battle the evil machinations of his eternal enemy. Arthur then meets an unexpected disaster. Is this Sherwood? It's smaller than I expected. The Forest of the Faes. I've heard the tales, but never expected to wander into one. And no sign of Lot's army. Everything looks peaceful. Merlin predicted we would be needed here, so be prepared. Merlin speaks in riddles, but not falsehoods. Let us check with the locals and see what we can learn. Agreed. Find the nearest villager, and let's start asking questions. I encountered many armies in my youth when I wandered across Britain and met many nobles. But never have I seen an army so disciplined. They acted like humble guests, caused no disturbances. Did you see their commander? Well, it must have been one of two knights. The first knight had a quiet dignity, the other had a piercing gaze. They were exceptional in every way. I was told to expect only the best of the best, and it seems that was true. Я слышал, что сюда прибудут самые элитные части, так похоже, и они есть. You're from Camelot? Interesting. And what makes our village of such constant interest to the nobility? Вы из Камелота? Вот тебе и на. А чего это благородных так тянет в нашу деревню? Someone visited before us. Who? Кто еще тут побывал? Кто? Well, the Prince of Orkney was here too. Ну, принц Оркнey тоже был здесь. He was accompanied by many soldiers, gruff ones. Его So I сопровождало was много concerned. солдат. Вот мне и не по себе стало. Did he and his soldiers cause any trouble? Вижу, он уже бывал здесь, с ним были неприятности. Actually, he left us plenty of food and gold. All he asked for payment was our staying out of the forest. A bribe for your absence likely has worrying consequences to come. We never go to the forest as it is, so being paid to stay out is fine by us. But I'm worried. Sherwood is under Camelot's rule. How can you spare worry for our enemies? Father, care for others can reach... And those soldiers should be spoken with. Danger or not, let's seek them out. Are you headed into the forest? That's risky, with only the three of you. Мы в лес собрались. Это опасная затея, идти туда втроем. If it's because of the soldiers, fret not. That's why we came. Если вы нас
что солдат, то не волнуйтесь, за этим мы и пришли. It's not the soldiers you need to worry about. There are druids deep in the forest who serve the ancient gods. Вам не о солдатах нужно беспокоиться. В глубине леса живут друиды, которые служат древним богам. Those who get lost in the woods often meet gruesome ends. You best be careful, my lords and lady. Тех, кто заблудился в лесу, зачастую ждет ужасный конец. Лучше вам поостеречься, милорды и леди. Invaders from Orkney and treacherous druids. This gets better and better. Захватчики с Оркнейских островов и коварные друиды час от часу не легче. I am Sir Gawain of Orkney, son of King Lot. Who stands before me? Я сэр Гавейн с Оркнейских островов, сын короля Лота. Кто стоит передо мной? This is Arthur Pendragon, the King of Camelot, and I, his knight, Sir Hector. How dare your army trespass on our land? Это Артур Пендрагон, король Камелота, а я его рыцарь, сэр Эктор. Как смеет ваша армия вторгаться в наши земли? A regrettable trespass of necessity, I assure you. I must insist that you withdraw at this time, Your Majesty. Я сожалею о вторжении, и все же я должен настоять, чтобы вы немедленно удалились, Ваше Величество. Do you realize your position? You have invaded sovereign territory with force of arms. It is you who must withdraw. Вы понимаете свое положение? Вы вторглись с войсками на суверенную территорию. Это вы должны уйти. You have more of my regrets, as I cannot oblige your demands, and must obey my own king's orders. Примите мои сожаления, и все же я не могу выполнить вашу просьбу, так как должен подчиняться приказам собственного короля. Let us fall back for now. I see men hiding in the woods. This could be a trap. Давайте пока отступим. Я вижу, внизу кто-то прячется. Что если это ловушка? We won't be here long. If you retreat, I give my vow that we will not attack nor follow. Мы здесь ненадолго. Если вы отступите, я клянусь, мы не будем атаковать вас с тыла. And I vow that next we meet, you'll answer for this strange transgression. Я этого не забуду. В следующий раз вы так легко не отделаетесь. Stop. Danger lurks near. А это что такое? Ugh, those disgusting monsters are not exactly subtle. Prepare to attack! Hold nothing back! Они атакуют нас, Ваше Величество. Кей, приготовься. Напасть. То есть начать битву.
Oof, they not only look horrible, but they smell disgusting too. Мало того, что они ужасно выглядят, так от них еще и смердит. That's the putrid perfume of rotting corpses. Это запах гнилой плоти. Кто же они такие? We should hope more of their kind don't await us. Let's make haste to the refuge of Fays. Будем надеяться, что в лесу нам эти твари не встретятся. Давайте поспешим в убежище фей. Отлично. Так, стоп. Hector, it's been a long time. I haven't seen you since the day of our oath. What is it that brings you here? Too many days passed since I last saw you. This is King Arthur Pendragon, heir of Camelot and Lord of Wales. If you still hold to our oath to the Summer Court, he is now its successor. The young King Arthur Pendragon. It is an honor to meet you. It is a pleasure to meet you as well, Ambassador Gillian. The Fays of the Summer Court will remain your allies for as long as Camelot wishes. How might we be of service? King Lot's forces are traveling from the Oak Forest towards the Crystal Mines. We also encountered some horrible monsters in the forest on our way here. Войска короля Лота идут из дубового леса в сторону кристальных шахт. А еще по пути сюда мы столкнулись с ужасными монстрами в лесу. I sense the murky air of the dead coming from the forest and mines. As strange as that sword you bear. Excalibur, isn't it? Uther is gone and the blood mine of Peredir is lost. That sword should have disappeared forever. That's not true. Merlin hid Uther's heir from his enemies. And now Pendragon sits on the throne again. Merlin? That malicious old man is involved in... Malicious? It is only from the concern of Merlin that we come... That scheming Merlin tells half-truths to hide whole lies. Do you even know what it is that you're carrying? Enough, Gillian. You dare to insult the king. Hector, it's all... I don't know what happened in earlier ages, or what transpired between Merlin and the Summer Court. What I know for certain is that Lot is plotting evil as we speak, and that he's invaded the lands of Camelot and the Fays. If you can't, or won't help us, we'll leave you and find some other way. Freshly crowned king,
Your youth is obvious and fays are not like humans. So long as the oath is in effect, the Summer Court will help you. I will allow you passage to the mines. Then I shall track this strange energy coming from within the forest. And I'll keep watch over your movements while you remain within Sherwood. Hector, I trust you too shall remember the words of the oath. Hector, what are the words of the oath that Gillian was talking about? Hector, о каких именно словах присяги говорила Гиллиан? The late King Uther guaranteed the Fae's own lands and safety in Camelot. In exchange, the Summer Court promised to lend its full cooperation to Camelot. Sherwood and the Crystal Mines are two of the Fae's territories. Gillian is the ambassador to Camelot from the Summer Court. Sherwood и кристальная шахта — две территории феи. Гиллиан — посланница лесного двора в Камелоте. So, there are more Fae territories? Получается, у феев еще земли? There is also the Court of the Lake. The Lady of the Lake dwells there. I have no idea where it is. Merlin might know. Gillian nearly spat at the mention of Merlin. Did the old wizard offend the Faes in some way? I'm afraid I don't know about that either. Certainly back in the day when Camelot and the Summer Court swore the oath, there was no... Though who can tell what occurred during those 20 years when Merlin was gone? Certainly a tale Merlin will need to tell on our return. For now, let's head to... Так, думаю, все, ребята, на